Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Bagus Prasetyo. I am an English teacher at SMKN Kelakah, Lumajang. Now, I am a student of Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan 2022. Today, I would like to share my experience in teaching and learning process. This activity is taken on Tuesday, 30 December 2022 at 8 a.m. Here is my card. And that is the video. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Good morning. How do you feel this morning? I'm good, thank you. Okay, anyway, anyone absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? What happened to Mary? Oh, she is sick. Okay. Before starting the class, please Amel, as the captain of this class, lead your friends to pray. Please, let's pray together. Before starting the lesson, I would like to show you a picture first. Nah, here is the picture. By the way, are you familiar with this picture? Kira-kira who is he? Who is the man in the picture? Ya? Bung Tomo. Pintar. Bung Tomo is one of the revolutionary heroes in Indonesia. And next is, what do you know about him? Apa yang kalian ketahui tentang Bung Tomo? Anggun? He is very fearless. He leads Indonesian people against communism. Okay, alright, Anggun. So, Bung Tomo, as we know that in 10 November, we always celebrate Heroes Day atau Hari Pahlawan as the remembrance of the Battle of Surabaya. Untuk Anda yang bisa menyebutkan contoh-contoh peristiwa bersejarah lain yang ada di Indonesia, apa saja? Oke, 30S, PKI, Twitter, ada lagi? Proclamation, and then Bandung Sea of Fire, Bandung Lautan Api. Those are types or example of historical event. Today you are going to learn about the context and the topic is about historical event. And the learning purpose atau tujuan pembelajarannya yaitu and the indicators are. So, are you ready to learn? Sudah siap untuk belajar hari ini? Okay. I will show you a video. Please watch the video and then answer some following questions according to the video. Now we are going to focus on historical event. Jadi kali ini kita akan fokus ke materi mengenai historical event ya, yakni kejadian-kejadian penting yang terjadi di masa lampau yang harus kita ketahui. Why? Kenapa sih? Because sebagai kaum milenial pun kita wajib tahu tentang sejarah ya. But before that, do you still remember what is recount text? Masih ingat apa itu recount text? Well, recount text is a text that tells about events in the past. So, the meaning of this text is a text that tells about historical event so that people will know about the important event in the past. Well, now let's see the language feature of this text. Contohnya seperti past perfect tense, past continuous tense, dan lain-lain. Yang penting dia tensesnya past. Nah, next yang kedua ini, kalau kita mau membuat teksnya itu harus coherence ya, atau berkesinambungan gitu. Biasanya itu ada yang namanya conjunction. Contohnya seperti next, after that, before that, or furthermore, moreover, and etc. Oke, yang pertama itu biasanya ada judulnya ya, atau title.
Setelah judul, nanti akan ada yang namanya orientation. And then next, in the second paragraph, is the series of event. Lalu sekarang kita lihat bagian yang terakhir nih, ada reorientation. Jadi ketiga bagian ini adalah structure of historical text. Have you watched the video? Sudah dilihat videonya kan? Okay, now what is the video? Kira-kira video itu tentang apa? Ya, yang sebentar. Yeah, it is kind of historical recount text, and the definition is historical recount text is a text that tells about the historical event in the past. So people will know about the historical or important event in the past. And next, what is the social function of historical recount text? Linda? To return the history. Jadi fungsi sosialnya yaitu untuk menceritakan ulang peristiwa bersejarah. And next, what are generic structures of historical recount text? Ya, Puro, Atiuni, orientation, series of events, and reorientation. There are three generic structures. The first is orientation. In the first paragraph, we introduce the participants, place, and time. Kita mengenalkan dulu peristiwanya itu apa, letaknya di mana, dan juga kapan terjadinya peristiwa tersebut. And next is series of event, describing series of event that happened in the past. Jadi menceritakan peristiwa itu secara urut or chronological order, secara kronologis. And the last is reorientation, stating personal comments on the writer to the story. And the last, what are the language features of historical recount text? Ya, simple past tense and conjunction. As we know that in recount text we use simple past tense. Simple past tense here is one of the tenses that is used to explain the activity that happened in the past. Jadi untuk menerangkan suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau. Or we may use past perfect tense and also past continuous tense. Atau kadang-kadang juga ada tenses berbentuk past perfect dan juga past continuous. And the last is using conjunction atau kata hubung untuk menghubungkan peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Nah, here is the example of another historical recount text in the video. The title is The Story of Bandung as Sea of Fire. As we know that in the first paragraph is it called as apa? Kalau di struktur yang pertama itu disebut apa? Orientation. Di mana part ini mengenalkan tentang eventnya, jadinya apa, di mana dan juga kapan peristiwa itu terjadi. And the next paragraph must be series of events atau rangkaian peristiwa. Jadi menjelaskan peristiwa Bandung Lautan Api itu secara utuh atau secara urut. And the last paragraph must be reorientation. Jadi ini struktur dari historical recount text. And let's talk about language feature atau unsur kebahasaan. Yang pertama tadi menggunakan apa? Simple past. Here is the example of the use of simple past tense in historical recount text. We use to be, was, or were, menggunakan kata bantu was atau were. And using verb to like were, ya, menggunakan kata kerja bentuk kedua, kemudian over dan lain sebagainya. Jadi ini ya, social function, generic structures, and also language features of historical recount text. And now I will divide this class into 4 groups, and then I have divided the class. Group 1 belongs to is Linda, Puro, Meli Agustin, and Zubaida.
have Dewa, Lena, Yasmita, Fasa, and Marata. So, please have a seat with your group. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Okay, have you sat with your group? Okay, hello. Can I have your attention, please? Jadi, all you have to do in this activity, you are going to analyze the social function, structures, and also language features of the text given. Jadi kalian akan menganalisis fungsi sosial, struktur, dan juga unsur kebahasaan dari teks yang akan saya berikan ini. And then, submit your work in the form of mind mapping. You can decide it by using Canva or other application. Jadi kalian harus mengumpulkan pekerjaan kalian dalam bentuk mind mapping. Jadi bisa menggunakan Canva atau aplikasi lainnya. Oke? And the last, you have to post your work in Padlet. Jadi kalau sudah selesai, kalian harus mempostingnya di Padlet. I have already sent the link in the video. Oke? Any questions so far? Sudah cukup jelas? Oke, silakan dikerjakan. Ayo silakan ditulis nama anggotanya, kemudian dianalisis dulu teksnya. If you find some difficulties, please you can ask me. Silakan bisa tanya. Ya? Itu yang reorientation itu sama kayak kesimpulan gitu. Iya, kalau reorientation itu lihat teksnya dulu. Nah, jadi di part reorientation itu kan ini. Reorientation itu yang mana sih? Ini. Nah, jadi berisi tentang stating the writer's comment. Jadi isi tentang komentar penulis terhadap cerita yang disampaikan ini. Jadi bukan kesimpulannya, tapi cenderung apa ya? Kayak impressionnya, kesannya itu terhadap teks ini apa, gitu ya? Iya, Kak. Don't forget ya, kalau sudah dianalisis semua dari language feature baru dibuat di Canva. Iya. Jadi verbalnya itu dicari dicari sebanyak mungkin yang kamu ketahui. Jadi di teks ini ada berapa itu kamu cari, temukan. Misalnya ada 10 itu Ya ditulis 10, atau kamu tahu 5 ya ditulis 5, enggak apa-apa. Pokoknya as many as possible, sebanyak mungkin ya. Dicatat, don't forget, kalau sudah semua baru dimasukkan ke Canva. di bagian orientation itu disebutkan saja atau dibuat kalimat di mind mapping. Di orientationnya itu sesuai dengan guided questionnya ya, jadi ditulis per partnya saja. Jadi what itu apa, where berarti di mana lokasinya, kemudian who siapa, when apa kapan gitu. Jadi tidak dibuat kalimat, hanya dibagi saja ya, per bagian, per partnya. Don't forget, kalau sudah selesai dibuat di Canva ya. Terima kasih, Kak. Social function di sini itu fungsi sosial di konteks secara umum atau berdasarkan teks ini? Kalau social functionnya itu berdasarkan teks. Kalau in general kan fungsi sosial yang ada di video itu kan. Nah, kalau ini fungsi sosial dari teks The Battle of Surabaya itu apa? Iya, you have to analyze the social function of this text. Bukan secara umumnya ya. Oke, sama-sama Linda.
Okay, have you done with your work? Sudah selesai semua? And you have already post your work in Padlet. And here is your work. Sudah diupload semua ya. Ini dari grup 1. And then group, which group this one? Group 2. And then ini group 4, from group 4 and group 3. And now it's time for you to present your work in front of the class. Jadi silakan kalian masing-masing grup untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas ini. Let's start from group 1. Grup 1 ya. Are you ready group 1? Ya. Okay, please, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. In here we will present the result of approved form. Before introducing, my name is Yasmita Dwi Amelia. I am Helma Putri. I am Dana Gita. I am Fasadila Savitri. Di sini kita akan mempresentasikan materi kami yang berjudul The Battle of Surabaya. Yang pertama, purpose of the text. To retell post event about the Battle of Surabaya. Yang kedua, orientation. Generic structure, orientation, what? Artinya itu apa? Celebrate Heroes Day to remember the Battle of Surabaya. Where Surabaya City went on November 1945 to Surabaya's villager and British Army. Terus series of event one is intended between British troops and Surabaya. Event two, the war started in November 1945 and Surabaya in British. Okay, good. Any question from the other groups? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Okay, Sakina. Okay, can you give the example of simple past tense? Just because you just state the tenses here, tapi contoh kalimatnya tidak ada ya, cuma mapping ini ya. So please give the example of simple past tense in the text. Brigadir Maladi was killed by Indonesian military. Brigadier Maladi was killed By Indonesian military. by Indonesian military. So the example of simple past was killed. Nah, ini contoh dari simple past, but in the form of passive sentence atau kalimat pasif. You can be seen from the tenses to be and it is headed by verb 3. Jadi ini artinya dibunuh, menjadi kalimat pasif dalam simple past. Any other question? Apa ada pertanyaan lain? No? Okay, thank you group 2. You can end the presentation. Oke, sekian presentasi dari kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to group 2. And next, group 3. Are you ready? Group 3? Ready. Okay, time is yours. Group 3.
3. Ini ya. We from group 3 and my name is Ika Nuril Hidayah. My name is Sakina. My name is Abu Melika. Tujuan kami di sini untuk mempresentasikan mengenai The Battle of Surabaya. Purpose of the text to tell about the event of the Surabaya Battle on 10 November. Katanya kedua, Oktober 1979. Dan yang ketiga, tahun terakhir 6.600 Indonesia konsultatif on Battle of Surabaya Sudah tahu? Group 3? Sudah? Oke. The other group, do you have any question? Apa ada pertanyaan terkait grup 3? No? Tidak ada pertanyaan? Sama sekali? Iya ya. Oke. I will give the evaluation presenter. Jadi setelah semuanya presentasi, saya akan berikan evaluasi. Oke, please, you can go back to your seat, group 3. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just want to evaluate about your group work. Di sini sudah kalian pasti semua kan kita back and juga kasih feedback from your friend. Ada banyak sekali komentarnya. Ada yang bilang nice, keren, good dan lain sebagainya. But I just want to give you some suggestions related to your group. The first is coming from group 1. Group 1 in part orientation. Take a look at the part orientation. Nah, orientation as we know is to introduce the participant, event, place and time untuk mengenalkan event itu apa, kapan terjadinya dan di mana. Jadi kalau poinnya what atau apa yang ditanyakan adalah peristiwa apa yang ada di judul itu kan, yang di teks itu kan. Jadi untuk buat di sini the correct answer must be the Battle of Surabaya, just because November it can be put in when atau dalam waktu. Jadi ditaruh di waktunya itu di when. Jadi 10 November. Kalau Battle of Surabaya itu yang apa yang ada di dalam teks tentang untuk orientasinya tentang apa di si teks itu, yaitu adalah perayaan Hari Pahlawan, di mana untuk mengingat peperangan yang ada di Surabaya, and where Surabaya City, kota Surabaya, when on November. Maybe to make it more specific, you have to add the date. Jadi ditambah tanggalnya juga, on 10 November. And what else? Tenses. Nah, your friend asked about the example of tenses. Maybe later on you can also put the example of each tenses. Jadi next time kalau ada tugasnya seperti ini, kalian berikan contoh dari tenses itu. Simple past itu yang mana, and which one is past continuous tense or even past perfect tense. Group 3, you have delivered your presentation well. Kalian sudah mempresentasikan isi dari pekerjaan kalian dengan baik. And maybe untuk masukannya ya, just for advice, next time you can add some interesting items. Jadi kalau temanya tentang pahlawan, mungkin bisa ditambahkan di desainnya itu icon menambahkan seperti
hewan atau lomba panjat pinang dan lain sebagainya, gitu ya. Bisa ditambahkan icon-icon like ini grup 3 ya, like group 4 ya. Jadi bisa ditambahkan seperti icon flag atau bendera, gambar pahlawan seperti ini. Untuk group 4, I just want to suggest you about the volume when you are going to present your work. Jadi next time kalau presentasi suaranya agak keras supaya temannya itu dengar semua ya. Kalau bicaranya terlalu pelan nanti cenderung diskusi bukan presentasi. Oke? Oke, thank you. You have already present your work well. And now please go back to your seat. Pastinya tempat duduknya dikembalikan seperti semula. Silakan duduk seperti semula. Okay, guys, you have already presented your work, and I think the way you present is quite good. But next time, just try to add your volume ya. Suaranya, loud your voice. Suaranya agak dikeraskan sedikit ya. And now it's time for you to do the summative test. So please answer some following questions in quizzes. I have already shared the link in WhatsApp group. Silakan dikerjakan latihannya. Saya sudah membagikan tautannya di dalam grup WA. Don't forget to write your name and also your class. Ditulis namanya dulu dan juga kelasnya. I will give you 10 minutes to have summative test. Silakan dikerjakan dulu and make sure you have already connected with internet connection. Silakan. Semua ya? Oke, good. Kira-kira kita sudah belajar apa hari ini? Recount text, and the topic is about, topiknya tentang apa recount text itu? Historical event. So, what is meant by recount text? Apa itu recount text tadi? Historical recount text? Menceritakan sejarah atau masa lalu. Ya. Historical recount text is a text that tells about historical event in the past. Jadi teks yang menceritakan peristiwa bersejarah di masa lampau. And then, what is the social function of recount text? Fungsi sosial dari recount text itu apa? Apa? Yang pertama, fungsi sosialnya apa? To retell the history, untuk menceritakan ulang peristiwa bersejarah. And how many generic structures in recount text? Ada berapa struktur recount text itu? There are 3. What are they? Orientation, series of events, and then reorientation. Okay, good. There are 3 generic structures of historical recount text: orientation, series of events, and reorientation. And the last, what are the language features of historical recount text? What are they? Apa saja, Hilwa? Past tense sama konjungsi atau conjunction. But sometimes there are other tenses like past perfect tense and past continuous tense. Okay, before closing this class, please fill the students' reflection. I will share you the link. Don't forget to write your name, class. Silakan kalian isi refleksi beserta titiknya. Silakan diklik linknya, kemudian diisi refleksi beserta titiknya.
Amel, with your friends to pray. After studying, let's pray together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your coming and see you.